हम आ गए हैं सुबह 8 बजे अन्ना इडली पे इडली खाने। डोसा इडली मेदू वड़ा सब हम खाएंगे, फिल्टर कॉफी पी के अपने घर चले जाएंगे। Hey, good morning friends, this is your दोस्त सार्थक from Chowdown My Lane and welcome back। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है बहुत ही कम cuisines हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना मार्क छोड़ा है। That is the South Indian cuisine। Yes friends, so South Indian cuisine, especially our idlis, vada, dosas have become so popular all around कि आपको हर जगह दुनिया के हर कोने में इडली ज़रूर मिल जाएगी। वो अलग बात है कि कुछ जगह ऐसी इडली मिलेगी जिससे आप कील भी ठोक सकते हैं, लेकिन आपको इडली वड़ा और साउथ इंडियन खाना दुनिया के हर कोने में मिलेगा। एंड वन ऑफ दोस हिडन जेम्स इन पुणे इज द अन्ना इडली। यस माय फ्रेंड्स, आई एम स्टैंडिंग ऑन द बानेर रोड इन पुणे। तो दोस्तों चलिए आपको बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फ्लेवरसम साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट दिखाते हैं और आपको लेके चलते हैं उस साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट राइड पे। सो गाइस, कम ऑन फ्रॉम अन्ना इडली इन पुणे ऑन द बानेर रोड, लेट्स गो इनसाइड एंड टेस्ट दैट लवली फूड। गाइस कम ऑन, आ जाओ। दोस्तों मैं आ गया हूँ द फेमस अन्ना इडली पे। एज आई टोल्ड, इट्स एक्चुअली अ हिडन जेम एंड सो मेनी पीपल रिकमेंडेड टू कम एंड विजिट दिस प्लेस फॉर द अमेजिंग साउथ इंडियन फूड दैट दे ऑफर एंड दे हैव अ ह्यूज वैरायटी। सो दोस्तों मैं शुरू करने वाला हूँ विद दिस अमेजिंग स्प्रेड ऑफ इडलीज एंड वड़ा। सो हमने बोला कि एक इनका बहुत स्पेशलिटी डोसा है जो कि हम खाएंगे, तो डोसे से पहले हमने बोला थोड़ी सी इडली और वड़ा खा लें। So we just ordered, but I've not ordered the traditional idlis which are there. So I'll show you what I've ordered for them. So this, what you see, is the podi idli. So these are, I think, mini idlis served with some spices. I have a very standard idli and a vada which is there, which had to be there. One very special dish that I learned from reviews was the Kanchipuram idli. So this is the Kanchipuram idli, which is a lot of vegetables, so a lot of veggies that go into the idli and it is prepared. And this is one of again their very popular thing is called a Malegi idli and very soft. And along with the normal medu vada which is there, the another vada that I've called is called the Madur vada. So this is something called a Madur vada. So let me start with this. This masala is indeed really masala and spicy.
as you can see at the top. So this is kind of a Mysore masala that you normally find when you're eating in the south, and a lot of red chili powder. So it is yet spicy, but really very good flavors. So sambar again, as per dictionary, is a stew is a spiced stew with a lot of veggies going inside it. And apparently I read a huge article on the medical benefits of sambar, and because of a lot of veggies that go inside it, it's actually full of proteins and very healthy. Apparently eating one bowl of sambar a day is considered very healthy food. So the sambar is obviously spicy and a little bit of sweetish that you normally find in this part, especially in Maharashtra. जो सांबर यहाँ पे मिलता है वो थोड़ा स्वीटिश रहता है and high on masalas, but very authentic masalas. And this is that coconut chutney that normally you get anywhere. So the flavor of coconut and the flavor of garlic is very prominent along with coriander. So after those, after the podi idli, let me go to the malegi idli, which is a new dish for me. As they said, this is something which is very soft. Again, simple rice cakes, fresh, steamed, and there would be nothing better than a steamed breakfast. So that's why it's very healthy, no oil, very soft. So actually made very fresh, and that's why it's lovely. So after this, let me try this before it goes cold, which is the Kanchipuram idli. And this Kanchipuram idli में जैसे आप देख रहे हैं, इसका कलर भी येलो है और इसमें बहुत सारे वेजीज हैं. So I can see carrot, I see coriander, I see some other veggies, very small pieces. This is a very good twist to an idli. If you don't want to have the normal rice idli, which sometimes people find very bland, so this has a mild flavor, a mild curry flavor with all these small veggies. And I see another I think a vegetable or a stew that has been given along with this. So let me try what is this. So this is a kind of a stew that you get along with the Kanchipuram idli. And again, so the base is coconut milk and a very strong flavor of cardamom, even dalchini. So after that, let me go to the most traditional and the most standard idli vada combination, and let us try that original rice steamed idlis. Look at the freshness, guys. Very fresh, very fresh. So, and about the vada, which also I got a very strong feedback. So just look at this. Their vadas are very popular, and they are so good. लेकिन आज तक वो डिबेट ख़त्म नहीं हुई है कि मेरी वड़ा के बीच में छेद क्यों होता है. कि बीच में इसके छेद क्यों है ये आज तक हमें भी नहीं पता. But whenever we get a proper answer, we'll tell you about that. But this is very fresh. This is made out of lentils. तो ये दाल क्रश करके उसमें स्पाइसेस मिक्स करके and then it is deep fried and it comes out. Oh, look at this. Normally, vadas that you find at most of the restaurants is normally hard or has some extra spices, but this is so soft and so flavorsome. Oh, lovely. Very good. I very strongly recommend, if you're coming here, don't miss the Medu Vada. This is really very tasty. So friends, I just learned, I asked him that what goes inside making of this vada called the Muttur Vada. So this name that comes is from a village in Karnataka, Muttur village, जहाँ पे ये बहुत ही पॉपुलर है. और जैसे मैंने पहले बोला था, इट्स मेड आउट ऑफ मैदा और फ्लावर, और उसके अंदर कुछ दाल को फाइनली मिन्स करके पीस के इट्स फिल्ड इनसाइड, रोल्ड एंड देन डीप फ्राइड. So it's called the Muttur Vada, and because of that village
and there's a little bit of that sweet, a little bit of that sugar that has gone in the, inside this. This is a very, very pleasing flavor. So दोस्तों, it was a while why I had showed you something like this. The last time I had showed you something like this was in Mumbai about 2 weeks back, and now in Pune we are here with a competition. और मुझे यही बोला गया कि हम मुंबई को बीट करेंगे. दोस्तों, यहाँ है हमारे पास जो अब आप देख सकते हैं द बाहुबली डोसाज की रेंज में द नेक्स्ट जंबो डोसा, विच apparently is the jumbo masala dosa of Anna Idli, which apparently is about 4 feet and a few inches. Yes, my friend, this is the jumbo masala dosa at the Anna Idli in Pune. And I am in for a treat, and my crew is happy that they'll get to eat everything after those idlis. But we are here all morning and we started very early and all of us are really hungry. So let me now completely jump into this. And as you see inside, so it's a plain dosa with ये जो मसाला आप देख रहे हैं red, which is normally a Mysore masala dosa if you eat. So this is the Mysore masala. और ये उसमें लगा के ये डोसा बनाया जाता है. एंड दिस डोसा इज सर्व्ड on obviously a huge platter, and the accompaniments standard, which is the sambar, the chutney, the masala is given separately, which is the aloo given separately, and this stew or that sabzi that we got. So let me just start with this and try finishing this, because we have more things to come. So अब मेरे को ये जम्बो डोसा खाने दीजिए. And if you want to have it and you are in Pune, come to Baner Road, Anna Idli for this 4 feet dosa. Normally what I hear from people, 2 से 3 लोग इसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अकेले खा ही जाऊँगा. So see you soon. So guys, this is what we have done. इसके बाद एक और डोसा आने वाला था, जो कि मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करके मना किया, which was the Mysore masala dosa, which is a very popular dish here. तो वो अन्ना इडली का अन्ना इडली मैसूर मसाला डोसा इज़ अनदर very पॉपुलर डिश. तो अगर आप आते हैं, छोटा डोसा खाना चाहते हैं, तो मैसूर मसाला डोसा खाइए. और अगर आपके दोस्त हैं, अपने फैमिली के साथ आप आ रहे हैं, तो ज़रूर ये जम्बो मसाला डोसा खाइए, क्योंकि इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है और इसमें प्यार बढ़ता है, साथ में खाते हैं. तो दोस्तों, आफ्टर दिस अमेजिंग डोसा, द नेक्स्ट थिंग विच इज़ कमिंग टू मी is that lovely filter coffee which you find only in South Indian restaurants, and which is just a treat, and it just starts your day perfectly. तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं. And I'll not name him, but I'm a big fan of yours. और आपके सारे वीडियोस में देखता हूँ, obviously a subscriber, and thank you for writing in back to me. We'll definitely meet, and as we discussed on the mail, we'll definitely get together very soon. तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ अपने लास्ट और फेवरेट चीज़ पे, द वेरी फेमस फिल्टर कॉफ़ी.
और जैसे आप जानते हैं फ़िल्टर कॉफ़ी के एक छोटे से कप में इसके साथ मिलती है, और नॉर्मली यू enjoy this filter coffee. This is strong coffee, filtered, very strong coffee, with or without sugar as you may please. So I'll just try the lovely filter coffee. This is yet very strong, and what you would love to, coffee drinkers, आपको मज़ा आ जाएगा ये पी के. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्टर कॉफ़ी. पर ये पीने के बाद आई गारंटी अगले 8 घंटे तक आप नींद का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऐसा पंच मार रही है अंदर कि मज़ा आ जा रहा है. सो दोस्तों, आफ्टर दैट लवली फ़िल्टर कॉफ़ी, मेरा प्लान तो नहीं था कि मैं कुछ और पीऊँगा, लेकिन ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट दे ऑफर्ड मी अ ड्रिंक, अ हेल्थ ड्रिंक कॉल्ड द दुर्वा अमृत. और ये मैंने ट्राई किया, और ये ट्राई करने के बाद आई इंसिस्टेड दैट दिस हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन द वीडियो, बिकॉज दिस इज़ एन अमेजिंग ड्रिंक माई फ्रेंड. सो व्हाट दिस कंप्राइजेज, कलर देख के आप डरिए मत कि करेले का जूस नहीं है, बट दिस हैज़ अमेजिंग फ्लेवर्स and very good contents and ingredients. So when I had this, it has lemongrass, it has different types of grass and greens, ginger, mint, and इसमें a type of jaggery that is used normally गणपति के समय जो हम लोग यूज़ करते हैं वो, and all the good ingredients that you could have. So called the दुर्वा अमृत. तो I'll request कि अगर आप यहाँ आए तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा. So दोस्तों, ये था लास्ट ड्रिंक ऑफ द डे, एंड आई हैड अ टेरिफिक डे. दिस वाज जस्ट एन अमेजिंग ब्रेकफास्ट टुडे. द साउथ इंडियन डेलिकेसी एंड द साउथ इंडियन क्यूजीन फ्रॉम द अन्ना इडली. और जैसे मैंने शुरू किया था, दिस इज़ अ हिडन जेम. और दोस्तों, अगर आपको अच्छा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करना है तो आप तुरंत आ जाइए यहाँ पे. इट वॉज जस्ट एन अमेजिंग gourmet and a culinary experience. Or if you really like this video, I'm sure you would have, just give me a big thumbs up. If you've not liked it, please give me your feedback so that you can make better videos and tell me what you want to watch. But if you've really liked it, give me a thumbs up, share it with your friends and family, and subscribe to my channel, and also click the bell button below. Till the time I see you from a new location with yet another new cuisine. This is Sarthak Chandra signing off. Live happy, stay happy, don't trouble others, eat good food, and ciao.